Manginibingelele bobaba nomama, bantu abasha nabancane kuMzantsi Afrika wonke uphela. Nginibingelele egameni likaJesu inkosi yethu owafa wavuka. Nginibingelela namhlanje kuyisonto lesibili emva kokuvuka kukaJesu. Ngicela sifunde isifundo sethu namhlanje esisithola evangelini engcwele ngokubhalwa nguJohane isahluko sama-20. Sifunde nawe uhleli lapho ekhaya evesini ye-19 ukuya kweyama-31. Kodwa ngizocela ungivumele mhlobo wami okoba ngicaphune nje kula vesi yama-26 umgqa wokugcina namagama ambalwa nje athi ukuthula makube kunina. Lona ngundodana kaZebhedi, umfowabo kaJakobe. Obhala kahle uthi lo mfo onguJohane utholwe eselwandle lwaseGalile benomfowabo uJakobe noyise uZebhedi bedoba inhlanzi. Wafika uJesu wathi, ngilandeleni ngizonenza abadobi babantu. Ilizwi likaNkulunkulu lithi bashiya kwangokho umkhumbi, bashiya noyise balandela uJesu. Lona ngomunye wabafundi bakaJesu. iBhayibhile ethi wayethandwa kakhulu nguJesu kangangoba ubethu uJesu njalo mayezenyula phakathi kwabafundi bakhe athathe babe bathathu aye kuloo ndawo ayefuna ukuya kuyo. Wayefika athathe uPetro athathe noJakobe bese thatha naye uJohane bahambe baye kuloo ndawo asuke uJesu efuna ukuya kuyona. Khumbula kaloku nangomhla wokukhazimuliswa kukaJesu phezu kwentaba okokuba uJesu uthathe bona bobathathu, lapho uPetro wafike wadideka khona phezu kwentaba wathi makungabe kusabuyelwe emuva. Khumbula kaloku okokuba lona nguJohane unina ake weza nabo benomfowabo uMaria eza kuJesu wathi, Nkosi, ngicela amadodana ami embusweni wakho enye ihlale ngakwesokunxele enye ihlale ngakwesokudla. Lapho uJesu athi, akusikho okwami ukunika ngombuso kaNkulunkulu. Lona nguJohane rhamente ethandazayo. Athi umbhali ngelinye ilanga lo Johane nguye lo obhala lezi ncwadi eziseBhayibhelini. Okokuqala ubhale incwadi yeGospel kaJohane le esishumayela kuyo namhlanje. Waphinde wabhala incwadi ezintathu zompostoli uJohane, waze gcina ngencwadi yesambulo. Athi umbhaleli wethu uyibhale sesiqingini sasePatimo lapho amehlo akhe ayengasaboni kodwa elizwa ilizwi elivela kuNkulunkulu nendlebe zakhe zimlalela uNkulunkulu. Namhlanje uJohane lo usibalisela ngendaba yokuzibonakalisa kukaJesu kubafundi bakhe emva kokuvuka kwakhe. Kusemva kokuba amakhosikazi amathathu ehlangane naye uJesu entsimini lapho ebekade engcwatshwe khona ekuseni ngovivi
lithi ilizwi likaNkulunkulu ehlile lamakhosikazi. Mlaleli walenkonzo abheka ethuneni ephethe amakha, ephethe izinto ezinuka kamnandi, eyoqhola isidumbu sikaJesu. Kodwa endleleni lamakhosikazi ilizwi likaNkulunkulu lisifundisa ukuthi aye adibana nenkinga yokubuzana okokuba ngubani ozosigingqela ilitshe lisuke emnyango wethuna, ngoba bebelazi ilitshe ubukhulu balo eliye labekwa emnyango wethuna. Bewabonile namadoda namandla abekade ginqa lelitshe vala ngalo emnyango wethuna. Inkinga yabo ke manje yinyo kokuba ngubani ozobagingqela ilitshe. Ngifuna ukukutshela mlaleli walenkonzo uhleli lapha ekhaya okokuba entsimini bafika babona isimanga okokuba ilitshe ebebexakwe yilo ligingqiwe alisekho emnyango wethuna. Kodwa uthi umbhaleli wethu kukho indoda eyayihlezi phezu kwalo lelitshe, eyathi mayibabona yayisiyabuza yathi nimfunelani ophilayo kwabafileyo na? Uthi kumbhali wathi mangabe besamangalile bemangaza ilelo lizwi nalo mbuzo, bezwakala uJesu ekhuluma emva kwabo ethi Mariya. Wajika uMariya wambheka wakhuluma ulimi lwakowabo wathi Raboni. Wathi uJesu ukhalelani? Angikenyuki ukuya kubawo. Lithi ilizwi likaNkulunkulu ngaleso sikhathi uJesu wayesebathuma wathi hambani niyotshela abafundi bami okoba siyawudibana eGalile. Mthanda uMariya waseMagdala mayedlulisa lo myalezo kubafundi bakaJesu, ufika kubo ukuthi ngiyibonile iNkosi. Kungokuhlwa urhamente ethandazayo mlaleli walenkonzo uhleli kulelo khaya uhleli kulo, uvalelwe ikhorona ungakwazi ukunyakaza, nasenkonzweni okhonza kuyo ungasakwazi kuya. Uvalelwe idimoni elithunyelwe kithi nguSathana. Kungokuhlwa abafundi bakaJesu bazivalele endlini ngenxa yesimo ababebhekene naso. Athi umbhali babengaphoqwanga ukuyongena kule ndlu, kakho mntu owayebaphoqile, kodwa baphoqwe isimo sokwesaba abaJuda. Khumbula kaloku ngoba bekuphume ilizwi elithi mabazingelwe babulawe nabo ukuze bangakudumisi ukuthi uJesu uvukile. Makabonge uJesu. Bazalwane bami abathandekayo, kufana nesimo esibhekene naso eMzantsi Afrika lapho umuntu wonke evaleleke endlini, nothi ngoba eye waphoqwa ngomnye umuntu, kodwa siphoqwa yisimo esibhekene naso sokubheka idimoni elihlasele elenza koba ukuze impilo ibe ngcono makube yilowo nalowo zivalele endlini. Ngalesi sikhathi kuthethwaka kule ndlu abahlezi kuyo, mhlawumbi bebehlezi ngohlobo lokuhlonipha i-social distancing, kungekho mntu usondele komunye. Nginombono wabo behlezi kule ndlu yilowo nalowo efaka imask emlonyeni nasemakhaleni akhe. Nginombono wabo kuyilowo nalowo athi mayesukuma ebheke etoilet athi ebuya afika washe izandla zakhe ngesanitizer, ngoba wonke umuntu uzivalele endlini ngohlobo lokokuba makaphephe kuyinkemba yabaJuda. Mhlawumbe iminyango yayikhiwe, namafasitela evaliwe, namakhethini evaliwe ukuze bangabonwa ngabanye abantu. Kodwa bezwe ilizwi kulo mnyama
elikhuluma nabo bengalindelanga, ngoba wethu uJesu uyafohla. Noma kuvale uyangena, noma kwenziwe njani, kwakhiwa kwafakwa amaketanga amakhulu uyangena. Liyezwakala leli lizwi lithi ukuthula makube kunina. Lokhu ukuthula uJesu akhuluma ngakho akusikho ukuthula emlonyeni bokuthi ungakhulumi. Ngeke ngibezwe abanye abantu bekhuluma isingesi bethi silence is golden. Akusikho lokuthula uJesu akhuluma ngakho. Ngibabonile abantu okuthiwa bayathula mna, kanti ngaphakathi kuba bagcwele inkohlakalo. Uzwe kuthiwa umuntu hayi sisiaram senkosi, akawuvula umlomo uyazithulela nje, kodwa hayi inkohlakalo egcwele kuye ethule njalo. Akusikho lokuthula uJesu akhuluma ngakho. Kodwa ukuthula uJesu akhuluma ngakho yilokhu athi umbhalelwa amaXhosa uxolo akawafika kuba abafundi bakhe wathi uxolo malube kunina. Yilokhu athi umbhalelwa amaNgesi peace be with you. Kule ndlu abahlezi kuyo uJesu uza noxolo. Khumbula kalokhu wehlukana noPetros endlini kaCaiphas, lapho uPetros ayophuma khona lapho ikhalile inkukhu. Wabemphikile uJesu waphuma wayothandaza ekhala phandle. Behlukana lapho noJesu. Ekuvukeni kukaJesu uza noxolo kuPetros. Uthi Petros, noma ungiphikile nje, kodwa namhlanje ngiza nokuthula enhlizweni yakho. Encwadini kaJohane uJesu simbona lapha ethi ngishiya uxolo lwami kini, lolu xolo enginishiya nalo angilushiyi njengokunika komhlaba, ngoba lwasemhlabeni uxolo bazalwana olwesikhashana. Umuntu uyakuxolela manje uthi wakumona kusasa, aphinda akubuze ngoba uyakhumbula yini okoba ubungonile izolo. Kodwa olukaJesu uxolo lunjalo, uxolo lusuka enhlizweni. Athi mele ukhipha ngomlomo akhohlwa ungasemva, ngoba olukaJesu uxolo lugenuine, alufani nolwethu lwasemhlabeni. uJesu ufika nokuthula kule ndlu abahlezi kuyo. Hamete ethandazayo uza nokuthula kokuxolela amacala ethu esiwenzile. Ukhumbula la mthandazo ake wawunika abafundi bakhe, wathi nize nithi nina usixolele izono zethu njengoba nathi siyabaxolela abasonayo thina. Uxolelo loludlula ukuqonda konke, oludlula ukuhlakanipha konke. Ngivumele mfowethu ngibuze kuwe ukuba unalo yini lolu xolo. Uhlezi kulelo khaya nje, unalo yini lolu xolo? Unakho yini lokhu ukuthula enhlizweni yakho? Ngoba nangalesikhathi se-quarantine babonile abanye bexabana, kodwa luzange lube khona uxolo. Unalo yini lolu xolo uJesu akhuluma ngalo? Ngwabonile amadoda angenakho lokhu kuthula, ephethe amatshe ngelinye ilanga, esukela umuntu wesifazane athi mayesembambile wafika uJesu athi yena kuwo, fundisi lona simbamba oqotsheni. Uthi uJesu kubo ongenasono makaphonse ilitshe lokuqala. Asuka amadoda abaleka ngoba wanalo uxolo. Ngiyibonile indoda engenalo uxolo, ithi noma iyangisokola nonkosikazi wayo ekhaya, ithi inkosikazi, indlela inkosi engiphethe kahle ngayo, ngidla nenkosi etafuleni, ngiphuza nenkosi, kodwa konke lokhu akungenelisi. Ngisambona uMordekhai ehlele esangweni, itsho ngoba ingenalo uxolo. Kodwa ngifuna ukuthi kuwe namhlanje uJesu uza kuwe uphethe uxolo. Mhlawumbe uhlela apha ekhaya nje, kodwa nakele enhlizweni yakho
izinto zihambi kahle, luphelile uxolo, kwawena uzixolelanga. Kodwa namhlanje uJesu uza kuwe uthi ngilethe ukuthula kwami. Ngiyakuzwa mzalwana wami, uyakhala ngabantwana bakho, uyakhala ngomyeni wakho, uyakhala ngonkosikazi wakho, uyakhala ngomphakathi ongenalo uxolo, kanti uxolo luphele kuwe kuqala. Zixolele wena mzalwana wami, ezinkonzweni esikhonza kuzo luphelile uxolo, emakhaya luphelile uxolo, emsebenzini nasemphakathini luphelile uxolo, akukho ukuthula. Mhlawumbi nawe usenkonzweni nje awunalo uxolo, nabantu ohlala nabo enkonzweni baphelelwe luxolo. Kodwa namhlanje uJesu uza noxolo lwakho, uzokuxolela nalezo zono othi wena esemvelo, izono ezenziwa ngabazali bethu. Funa ukuthi makuzawuyeka hlobo wami othandekayo, mhlawumbe uyaziwa nasenkonzweni okuyo izinto azenzeki ungakakhulumi wena, kodwa unalo uxolo. Uzonde nabantu ongaxabananga nabo, awazi benzeni kuwe, kodwa awunalo uxolo. Usunabantu ongabaphiwanga ngenxa yokungabi nakuthula. Ubazondile abantu bathi mabedlula ngakuwe wanxifa, kodwa benzanga lutho kuwe ngoba unalo uxolo. Kodwa namhlanje uJesu uza kuwe uthi mzalwane wami, ukuthula makube kuwena. Ngimbona lo Jesu esiphambanweni ihamete ethandazayo, ekhuluma nendoda esiphambanweni, ethi namhlanje ngizoba nawe eparadesi ngoba wethu uJesu unoxolo. Uxolela noba abantu basemhlabeni bayakunyanya, axolele uJesu. Yiyo le nto athi mayevuka namhlanje eza kubafundi bakhe athi uxolo ngininika lona, othi uxolo malube kunina, ngoba wethu uJesu uxolela kude kube sekufeni. Yiyo le nto abuzile umbhali wathi ngizomxolela kude kube kangaka umakhelwane wami, athi obhalayo ophendulayo kube ngama-70 aphindwe ka-7. Umuntu emane exolela. Nawe namhlanje uJesu kulethela lolo xolo, luthatheke lolo xolo lube ngolwakho, nawe uhambe uyoxolela ngegama lenkosi uJesu manje naphakade. Amen. Masithandaze. Usifundisile Nkosi okokuba lokho singakwazi ukwenza siyokwenza ngegama lakho. Kunzima ukuxolela, kodwa siyathanda ukuxolelwa. Sicela ke Nkosi usifundise ukuxolela. Sicela Nkosi usiphe lolo xolo. Asinakho ukuthula enhlizweni zethu. uSathane usithimbile, wasenza amaxhoba akhe, wasiphuca uxolo, wasiphuca ukuthula. Kuphelile nasezindlini zethu, kwaphela nasemsebenzini esihlala kuyo, kwaphela nasemphakathini. Siphe lokhu ukuthula ngegama lenkosi uJesu Kristu. Amen.